వాయిస్ అంత క్లియర్ గా వస్తుందా అండి సౌజన్య గారు? క్లియర్ ఉందండి. నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా? ఇట్స్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. లాలేష్ ఓకేనా మావి వాయిస్? ఓకే, క్లియర్ గా అవుతుందా? Saujanya garu, is this like half hour, 10 minutes, an hour? What is this? Half an hour. Got it. Thank you. సో ప్రిపేర్ గా ఉన్నారా మీ అమ్మాయిని బాస్కెట్బాల్ కి? బాబుని పంపించారు పికప్ చేసుకొని, సో ఐ కెన్ స్టే హియర్ అన్నట్టు. మీరు కొంచెం మళ్ళీ ఆ టెన్షన్స్ ఉంటే కూడా కష్టం కదా. లేదు యా, నో వరీస్ అట్ ఆల్. ఐ డూ దిస్ ఆల్ ద టైమ్, సో నాట్ విత్ తెలుగు దో, సో అదొక్కటే నాకు కొంచెం నర్వస్, బట్ అదర్వైజ్ ఐ డూ దిస్ క్వైట్ బిట్. ఐ హావ్ మై ఓన్ పాడ్కాస్ట్, సో పొలిటికల్ పాడ్కాస్ట్, సో ఐ డూ దిస్, కానీ తెలుగులో చేయను, సో అదొక్కటే కొంచెం నర్వస్, బట్ విల్ సీ. నథింగ్. సో వేరే ఏదో లైవ్ వెళ్తుంది అంట, అందుకే ఆట వాళ్ళదే వెళ్తుందా? ఓకే. సో అంటే అక్కడ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు, జస్ట్ ఊరికే అడుగుతున్నా నేను. యాక్చువల్లీ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ కి అమెరికన్ పాలిటిక్స్ కి చాలా చేంజెస్ అండి. సో ఎందుకంటే ఇండియా ఇంకా డెవలపింగ్ కంట్రీ కాబట్టి ఇక్కడ పాలిటిక్స్ వేరేలా ఉంటాయి, అక్కడ ఆల్రెడీ డెవలప్ కాబట్టి కంప్లీట్లీ సెటిల్డ్ కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా, సో అక్కడ పాలిటిక్స్ వేరే ఉంటాయి. సో ఐ లాస్ట్ సౌజన్య గారు. We lost you, Saujanya garu. Yes, I came back. సో అంటే అక్కడ అమెరికన్ పాలిటిక్స్ లో ఇండియన్స్ రోల్ ఎలా ఉంటుంది? సో మెయిన్ రోల్ ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తారు ఇండియన్స్ అక్కడ పాలిటిక్స్ టైంలో? ఇప్పుడే చెప్పాలా అండి, లేదంటే జస్ట్ అడుగుతున్నారా? జస్ట్ అడుగుతున్నా ఊరికి, నా క్లారిటీ కోసం. Oh yeah. ఇప్పుడు actually that's precisely I wanted to do అండి. Indian Americans they are just starting to play a role. ఒకవేళ మీరు 50 years బ్యాక్ తీసుకుంటే మన రోల్ అసలు మినిమల్, దేర్ ఇస్ రియల్లీ నథింగ్. మనము ఇండియా నుంచి వచ్చాం కదా, కష్టపడి పని చేసేసి ఫ్యామిలీస్ తో సెటిల్ అయిపోదామని, ప్లస్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ కొంచెం బాగా గుర్తుంటుంది కాబట్టి వి పుట్ హెడ్ డౌన్ అన్నమాట. కరప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అట్లా అనేసి. సో ఇప్పుడు సెకండ్ జనరేషన్ చేసేది థింగ్స్ చేంజ్.
విల్ స్టార్ట్ డైరెక్ట్లీ. హాయ్, హలో, నమస్తే, వెల్కమ్ టు మన టీవీ. నేను మీ సౌజన్య. సో ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు 17th ఆటా కన్వెన్షన్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ సంబంధించినటువంటి పొలిటికల్ ఫోరం యుఎస్ఏ చైర్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు శ్రీలేఖ పల్లె గారు. సో మరి వారిని అడిగి అసలు పొలిటికల్ ఫోరం అనేది ఎలా ఉంటుంది, సో మన ఇండియన్ పాలిటిక్స్ వేరు, అమెరికన్ పాలిటిక్స్ వేరు కాబట్టి సో అక్కడ యాజ్ ఎ లేడీగా ఆమె ఎలాంటి వర్క్స్ అనేది చేస్తున్నారు, ఎన్నో విషయాలు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం శ్రీలేఖ గారు. నమస్తే సౌజన్య గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నామండి. ఎలా ఉన్నారు? సో అంటే జనరల్లీ మాకు తెలిసినంత వరకు ఇండియన్ పాలిటిక్స్ తెలుసు, ఎందుకంటే ఇండియా ఇది ఇంకా డెవలపింగ్ కంట్రీ కాబట్టి. సో దేని అవసరం వచ్చినా ఏమొచ్చినా కానీ అమెరికానే గుర్తొస్తుంది. సో కంప్లీట్లీ, ఎందుకంటే కంప్లీట్లీ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ అవ్వచ్చు, డెవలప్డ్ కంట్రీ కావచ్చు. కాబట్టి అక్కడ పాలిటిక్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి, అందులో మన ఇండియన్ అమెరికన్స్ ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తారు? సో సౌజన్య గారు, ఇండియన్ పాలిటిక్స్ యుఎస్ పాలిటిక్స్ కంప్లీట్లీ కాంట్రాస్ట్ ఉంటాయండి. కానీ నేను అంటాను ఫౌండేషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ సేమ్ కదా. వి ఆల్ కేర్ ఫర్ డెమోక్రసీ and civic engagement is very important, and being involved in politics is important. Even though we belong to two different countries, I say okati biggest democratic country, okati greatest democratic country. So atla chala similarities unnai, but philosophically the engagement ikkada America lo people civic engagement ekku untundi, chala mandi participate chestaru. Mana Indian Americans దగ్గరికి వచ్చేసరికి పార్టిసిపేషన్ చాలా తక్కువ అండి. ఒకవేళ 50 years బ్యాక్ చూస్తే పార్టిసిపేషన్ ఇస్ నిల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎస్పెషల్లీ మన సెకండ్ జనరేషన్ వచ్చారు కదండి, వాళ్ళకి కాలేజెస్ లో కానీ స్కూల్లో కానీ పాలసీస్ అర్థమవుతున్నాయి పిల్లలకి. సో ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ ఉంది. కానీ ఈవెన్ 10 years బ్యాక్, నేను ఫస్ట్ యుఎస్ వచ్చినప్పుడు కూడా నాకు పెద్ద ఐడియా లేదు, ప్లస్ నా కాలీగ్స్ కి కానీ ఫ్రెండ్స్ కి కానీ కూడా పెద్ద ఐడియా లేదు. సో థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ in a very positive directly, very swiftly, in order to make sure that we are successful in politics and policies too. Oh, very nice. So మరి ఇండియన్ పాలిటిక్స్ టైం, సారీ అక్కడ అమెరికన్ పాలిటిక్స్ టైంలో ఆ ఫోరమ్స్ లో ఎన్ని ప్యానెల్స్ ఉన్నాయి, ఎవరెవరు ఉన్నారు? 3 panels చేస్తున్నామండి సౌజన్య గారు. నా గోల్ ఏమంటే, ఈ ప్రతిసారి మనం కన్వెన్షన్స్ అప్పుడు పాలిటీషియన్స్ ని పిలుస్తాము, ఇనాగ్రేషన్ అప్పుడు వస్తారు, స్టేజ్ మీద 2 మాటలు చెప్తారు, దే ఎంజాయ్ అవర్ కల్చర్, మనం అందరం పిక్చర్స్ తీసుకుంటాము, న్యూస్ మీడియాకి బాగుంటుంది, బట్ దట్స్ వేర్ ఇట్ స్టాప్స్. సో నేను ఎట్లా అనుకున్నానంటే, దట్స్ వన్ థింగ్ టు షో కేస్ అవర్ కల్చర్, బట్ రియల్లీ ఐ మీన్ ఇట్ డజంట్ ఇంపాక్ట్ అస్ సో మచ్, బికాస్ అందరూ వి హ్యావ్ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ, మనం మర్చిపోతాము, వాళ్ళు మనల్ని మర్చిపోతారు. సో దిస్ టైమ్ ఐ థాట్ ఐ విల్ బి వెరీ స్ట్రాటజిక్ ఇన్ అరేంజింగ్ ప్యానల్స్. ఒక యూత్ ప్యానల్ అరేంజ్ చేస్తానండి, మన పిల్లలు 18 years నుంచి 22 years old పిల్లల కోసము. ఇంకొక ప్యానల్ జస్ట్ విమెన్ కోసం అని అరేంజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ దెన్ ఇంకో ప్యానల్ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ ఇన్ బోత్ పీపుల్ దట్ ఆర్ ran for offices before, that understand politics very well, and also activists that have helped out these politicians. So atla very strategic ga youth nunchi business people varaku plus women ki specific ga andaru attract ayyattu 3 panels చేస్తున్నాం. 2 రోజులు, సాటర్డే అండ్ సండే చేస్తున్నాను. వావ్, గ్రేట్. సో మరి శ్రీలేఖ గారు, అంటే మన ఆటా కన్వెన్షన్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ లో అసలు ఎందుకు ఈ యుఎస్ఏ పొలిటికల్ ఫోరం ని తీసుకురావాల్సిన పర్పస్ ఏంటి? నేను అంటానండి సౌజన్య గారు, ఒకటి పాలిటిక్స్ షుడ్ బి, మనం అనుకుంటాము మీకు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవచ్చు, అట్లా చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవచ్చు, కానీ పాలిటిక్స్ అండ్ పాలసీస్ కి మనం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. మీరు లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునేంత వరకు ఎవ్రీథింగ్ దట్ వి డూ, పాలిటీషియన్స్ కంట్రోల్ us and policies that they make impact each and every one of our lives. మనము షార్ట్ టర్మ్ తీసుకుంటే మన పిల్లలు ఇంపార్టెంట్, మన జాబులు ఇంపార్టెంట్, మన ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటాం. కానీ మనము గ్లోబల్ వరల్డ్ పర్స్పెక్టివ్ చూస్తుంటే కంట్రీస్ కొన్ని డెస్ట్రాయ్ అయిపోయినాయి, నాశనం అయిపోయినాయి, ఎందుకంటే పాలిటిక్స్ అండ్ పాలిటీషియన్స్ అండ్ పాలసీస్ కరెక్ట్ గా లేనందుకు. ఇప్పుడు ఇండియా ఎందుకు అంత స్విఫ్ట్ గా డెవలప్ అవుతుందంటే, యూ హ్యావ్ పాలిటీషియన్స్ దట్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ పాలసీస్, సో దే ఆర్
making those robust changes in these policies that's contributing to such rich economy right now. So నేను అంటాను, ఎవరికైనా సరే ఏ ఫోరం అయినా ఏ కన్వెన్షన్ అయినా మనం బాగుండాలి, మన పిల్లలు బాగుండాలి, మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ బాగుండాలి అంటే పాలిటిక్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఇది ఇంత పెద్ద కన్వెన్షన్ 15,000 పీపుల్ అట్లా వస్తుంటే నేను I may be very self-involved, but I always say a forum కంటే political forum is more very, very, very important, because that makes or breaks our lives and our children's and future generations' lives. సో ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ పర్సన్ లైఫ్ లో పాలిటిక్స్ అనేది ఏదో ఒక టైంలో టచ్ చేస్తూనే ఉంటుంది లైఫ్ లో. అసలు టచ్ చేయకుండా అనేది ఏ పర్సన్, ఏ హ్యూమన్ లైఫ్ అనేది ఉండదు. మరి శ్రీలేఖ గారు, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎవరు ప్యానలిస్ట్ గా ఉన్నారు? మీరు ప్యానలిస్ట్ ని ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక యూత్ ప్యానల్ గురించి మాట్లాడతానండి. మా దాంట్లో 2 అమ్మాయిల్ని సెలెక్ట్ చేశాను. ఆ 2 అమ్మాయిలు నాట్ ఓన్లీ కొంచెం తెలుగు కమ్యూనిటీలో యాక్టివ్ ఉన్నారు, శ్రీయ సమాల అని చెప్పేసి, ఈషా నాగిరెడ్డి అని చెప్పి ఇద్దరు. ఒకరు స్కూల్ నుంచే డెమోక్రటిక్ కమిటీలో పనిచేశారు. దే ఆల్సో వర్క్ ఫర్ అదర్ క్యాండిడేట్. ఒక యూత్ డెమోక్రట్ క్లబ్ ని ఫైండ్ చేశారు. ఇంకొక అబ్బాయిని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ ఎ రిపబ్లికన్. నేను ఎప్పుడు అంటాను, పాలిటిక్స్ ఆర్ వెరీ బైపార్టిసన్. మనం 2 సైడ్ల నుంచి వినేసి జనాలు దే హ్యావ్ టు మేక్ ఎ డెసిషన్ ఆఫ్ విచ్ పాలసీ దే వాంట్ టు సపోర్ట్, right? So the main idea of bringing in like a democratic person, a Republican person and stuff is, ఇప్పుడు యంగ్ జనరేషన్ ఎక్కువ మంది డెమోక్రాట్స్ పిల్లలు. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ మీ టు బ్రింగ్ ఇన్ డెమోక్రాట్ ప్యానల్ దెన్ రిపబ్లికన్ ప్యానల్, బట్ ఐ వాంట్ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్ అవుట్. సో ఇట్లా ఫైర్ సైడ్ చాట్ లాగా చేస్తున్నానండి. వాట్ వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సెకండ్ జనరేషన్ తెలుగు అమెరికన్స్ ఆన్ పాలసీ మేకింగ్. ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు ఆల్రెడీ కాలేజ్ లో, స్కూల్లో పాలిటిక్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేసి ఒక ఇంటర్న్షిప్ కూడా చేశారు శ్రేయ. సో అట్లాంటి పిల్లలకి దే అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు నీకు ఎవరికైనా పాలిటిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే హై స్కూల్ నుంచే ఎట్లా నువ్వు రెజ్యూమే బిల్డప్ చేసుకోవాలి, ఏ కమిటీస్ లో ఉండాలి, ఎవరి దగ్గర ఇంటర్న్షిప్స్ తెచ్చుకోవాలి, ఎట్లాంటి పాలసీస్ కి అడ్వకేట్ చేయాలి, ఎందుకు అడ్వకేట్ చేస్తున్నావు పాలసీస్ కి. ఊరికే నేనంటాను, మనము ఇట్ షుడెంట్ బి లైక్ గొర్రెల మందలాగా వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వాకౌట్ చేయమంటున్నారు కాబట్టి మనం చేస్తాము అట్లా కాకుండా, ఎందుకు వై ఆర్ యూ అడ్వకేటింగ్ ఫర్ వాట్ యూర్ అడ్వకేటింగ్. సో అది ఒక ప్యానల్ అండి. ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఇట్స్ నైస్ టు see 20-22-year-old kids so eloquently talk about why they advocate for certain policies and why they got involved into politics in the first sense. Because manam undedi ikkada 4 million people aina literally manamu representation, political representation matters, and political representation ekku ledu, less than 1% of political representation. Inko second panel andi women panel. Most excited is 3 powerful women. Medha Jaishankar anesi, she produces in Bollywood, she produces in Hollywood, so she can speak about culture and diplomacy. Mana Jaishankar garu, mana finance minister unnaru, ana daughter. But more than anything, she's a very credible CEO. She's done a lot of work in Hollywood, Bollywood in the matter of cultural diplomacy. Inko Mary Milburn, and she's a Hollywood actress, and believe it or not, she sings in Hindi as much as a Hindi person can sing in Hindi. Jai Jagadishwar paata paartundi. You won't even know she's a African American lady, and so you would think she's an Indian lady annattu. She sang in front of Narendra Modi ji. She's kind of sang for President Joe Biden, past President Trump and President Obama. So she's been involved in Hollywood not only as a singer, very big patriot, and she is very hot in Hollywood industry. So I'm very fortunate I was able to get her as well. Inko last panel, Priya and Cheppesi Sawant. She recently went to, she's a CEO of a huge company, very focused on media entertainment. And she recently went to Davos and presented too, so as a business forum. So these are all, I call them as powerful women that understands the impact the media can make in cultural diplomacy, in politics and policy. లాస్ట్ ప్యానల్ అండి, మన బంగారెడ్డి గారు అనేసి మన టెక్సస్ లో కాంగ్రెస్ మ్యాన్ గా నిలబడ్డారు. గ్రాంటెడ్ హీ లాస్ట్, బట్ ఐ ఆల్వేస్ సే రన్నింగ్ ఈజ్ half the battle. So it's hard enough to get up and run. He did a great job and he narrowly lost, but he brings in such good
good impact to our Indian Americans. It will be moderated by my co-chair Anjan Garu and Cheppesi. He also ran in Democratic Party in the past. Mali Jay Kansara, and I say he's a Hindu American. He's ran several congressional races. Inko Sant Gupta and Cheppesi mana. He's a businessman. He's been involved in Republican politics for four decades. So they'll be talking about influence of business, trade, U.S. security, and all of those, and its impact on U.S. politics and policy. So we, again, very diverse panels, very exciting panels. Wow. So చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, అక్కడ వర్క్స్ ఉన్నాయి. సో చాలా అంటే మన మాటలతో చెప్పలేము, చాలా పెద్దది అది. ఎందుకనంటే చాలా వింగ్స్ ఉంటాయి దానికి సంబంధించి. ఒక్కొక్కరిని ఒక కేటగరైజ్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో అంటే చాలా పర్టికులర్ గా వెళ్తున్నారని అర్థమవుతుంది. చాలా వైడ్ ఇంకా బాగా గొప్పగా చేయాలని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తున్నారు మీరు. సో మీరు అలాగే చేయాలి చక్కగా. సో మరి శ్రీలేఖ గారు, పొలిటికల్ ఫోరం కి సంబంధించి మరిన్ని విషయాలు మీరు మాకు తెలియజేస్తానికంటే ముందు ఒక చిన్న ఏవి చూద్దామండి. Saujanya garu, I'm sorry, I missed the question. ఏవి ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు? Okay. Yeah, మనకు ఆటకు సంబంధించింది. Okay, break. So I'm like, I didn't get. Okay, thank you. Yeah, like it's a break. Good question, Sandy. Thank you. Have you been doing this for long? Yemandi? From past 7 years. Wow. I'm an anchor. Yeah. From past 1 month, I'm doing this for Ata. Okay, very nice, Sandy. Good questions. Thank you. You shared with me, na? Yemandi? మీరు షేర్ చేశారు కదా నాకు. Yeah. Share it with me, right? Yeah. From those I take them down. Lavish. 1 minute, huh? Okay. Awesome. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన టీవీ. సో మరి శ్రీలేఖ గారు, సో ప్యానల్స్ గురించి చెప్పేశారు, ఎన్ని ప్యానల్స్ మీరు చేస్తున్నారు అనేసి, ప్యానలిస్టుల గురించి మాకు చెప్పేశారు. సో అలాగే అసలు ఎందుకు ఈ పాలిటిక్స్ కానీ పాలసీస్ కానీ నీడ్ అంటారు, అవసరం అంటారా? ఎందుకు అవసరం? ఇంతకుముందు సౌజన్య గారు కొంచెం బ్రీఫ్ గా ఐ టచ్ ద పాయింట్. మనం లేచినప్పటి నుంచి పడుకునేంత వరకు పాలిటిక్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. ఇక్కడ ఎట్లా అంటే సౌజన్య గారు యుఎస్ గురించి చెప్పగలుగుతాను నేను, ఎందుకంటే ఫస్ట్ 22 years I lived in India, but I've been living here for over 2 decades. One thing that I realized is
ఈవెన్ స్కూల్ బోర్డ్ నుంచి కూడా అండి, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ కాంగ్రెస్ అండ్ వైట్ హౌస్, ఈవెన్ మన లోకల్ ఎలక్షన్స్ లో కూడా, ఇండియాలో కూడా అట్లాగే ఉండొచ్చు పంచాయత్ రేసెస్ అట్లా అని, బట్ ఐ కెన్ స్పీక్ ఇన్ అబౌట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. స్కూల్ బోర్డ్ ని కూడా పొలిటికల్ పీపుల్, ఈవెన్ దో దే రన్ యాజ్ నాన్ పార్టిసన్, బట్ పాలిటిక్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. స్కూల్ బోర్డ్ లో సూపర్వైజర్ రేస్ లో సూపర్వైజర్స్ అయితే మన ట్రాన్స్పోర్టేషన్, రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్స్, రియల్ ఎస్టేట్, టాక్సెస్ అవన్నీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. సో మేయరల్ రేసెస్ ఉంటాయి, సిటీ కౌన్సిల్ రేసెస్ ఉంటాయి అనమాట. సో రిప్రజెంటేషన్ లేకపోయేసరికి ఇప్పుడు నేను రీసెంట్ గా ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని చేశానండి. దివాళీ ఇప్పుడు మన నార్దర్న్ వర్జీనియాలో మన ఇండియన్ అమెరికన్స్ అబౌట్ 150,000 పీపుల్ ఉన్నారు. దాంట్లో మన స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ వెళ్ళే పిల్లలు దాదాపు 100,000 పిల్లలు ఉన్నారు. సో దాంట్లో మెజారిటీ మన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు, ఇండియన్ పిల్లలు. సో కొన్ని హాలిడేస్ వచ్చేవి కానీ దివాళీకి ఎప్పుడు హాలిడేస్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. సో వాళ్ళకి అండ్ దెన్ అమెరికన్స్ అండి, ఇట్స్ అ గ్రేట్ కంట్రీ టు లివ్ ఇన్. ఐ ఆల్వేస్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు బి అన్ ఇండియన్ అమెరికన్ అండ్ అమెరికన్. బట్ వాళ్ళకి రిప్రజెంటేషన్ లేకపోయేసరికి వాళ్ళకి అర్థం కాదు. సో దివాళీ వచ్చేసరికి వాళ్ళు అంటారు, మీరు ఫైర్ క్రాకర్సే కదా చేసేది, ఈవినింగ్ చేసుకోవచ్చు కదా, పిల్లలకి ఎందుకు ఆఫ్ ఇవ్వాలి అన్నట్టు. సో వన్ థింగ్ దట్ ఐ సెడ్ ఇస్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ క్రాకింగ్ ద ఫైర్ క్రాకర్స్, ఇట్స్ అబౌట్ దెమ్ స్టేయింగ్ హోమ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్, గోయింగ్ టు ద టెంపుల్. ఉదయం లేసి తలస్నానం చేయాలి, బట్టలు వేసుకోవాలి, ఇంట్లో పూజ చేయాలి, గుడికి వెళ్ళాలి, దెన్ యూ పే యువర్ రెస్పెక్ట్స్ టు ద గాడ్ అండ్ స్టఫ్. సో ఇట్స్ అ ప్రాసెస్, మనం దివాళీ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాము అని. సో ఒక ఇంటర్ఫెయిత్ కమ్యూనిటీతో, జూవిష్ కమ్యూనిటీ, ముస్లిం కమ్యూనిటీ, మన జైన్ కమ్యూనిటీ అందరం కలిసి మేము అడ్వకేట్ చేసి ఒక 2.5 years అడ్వకేట్ చేసేసరికి మాకు దివాళీ వచ్చింది. ద రీజన్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ బికాస్ వి యాజ్ యాక్టివిస్ట్ వెంట్ టు స్కూల్ బోర్డ్, పిటిషన్ పెట్టేసి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అసలు మన కల్చర్ ఏంటి అనేసి. ఐ డెంట్ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ రిప్రజెంటేషన్. ఇప్పుడు 12 స్కూల్ బోర్డ్ మెంబర్స్ ఉంటారు, దాంట్లో ఒకరు హిందూనో ఒకరు ఇండియన్ అమెరికన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ బోర్డ్ లో ఉన్నారండి, బట్ షీ డజంట్ ప్రాక్టీస్ హిందూయిజం. సో ఒక హిందూయిజం ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే, మన పిల్లలు అంతమంది ఉన్నారు, దెర్ ఇస్ మెజారిటీ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ అమెరికన్స్ అండ్ సౌత్ ఏషియన్ కిడ్స్. మనం ఇంత అడ్వకేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే దే అండర్స్టాండ్. అది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు సో అవర్ కిడ్స్ హ్యావ్ దివాళీ ఆఫ్, సో దే గెట్ టు సిట్ హోమ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వి డూ అండ్ గో త్రూ ద రిచువల్స్ అట్ హోమ్. సో అది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి. దెన్ టాక్సెస్ మనకి ఇప్పుడు ఇండియన్ అమెరికన్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది వెల్దియెస్ట్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్. వీఆర్ డూయింగ్ రియల్లీ వెల్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ how well we have progressed in business and trade and IT sector and medical field and engineering field and so on and so forth. సో కానీ మనకి పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు. ఒకవేళ టాక్సెస్ పెరుగుతుంటే మనం వెళ్ళేసి అడగటానికి లేదు, ఎందుకంటే మనకు రిప్రజెంటేషన్ లేదు. సో ఐ థింక్ రిప్రజెంటేషన్ మ్యాటర్స్ అండి. సో ఇట్స్ very, very important Indian Americans are involved in all levels of government, not just on the top levels, but starting from school board supervisor, city council, mayoral race, Congress, delegate, and every other race that's out there. Mana vallu baita undesi cheyali. Just like the way we are doing so well monetarily, financially, fiscally, we should do well in politics as well. Yes, correct అండి. సో మరి శ్రీలేఖ గారు, అలాగే అసలు ప్రెసెంట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఫేస్ చేసినటువంటి ఇష్యూస్ ఏంటి అని మీరు అనుకుంటున్నారు? So general issues, as we all know, we went through COVID, and so that was obviously we are still going through some hiccups, but hopefully majority is behind our back. So obviously we had that pandemic and public health things, and United States is such multicultural and multi-diverse community, so there's always going to be little hiccups about racial equality, right? So that's definitely going through, and inflation in India is just like the way it's affecting India currently. The issues of inflation are also affecting United States. Ekkada chudu, Russian and Ukraine war wala gas prices are going up. That's definitely affecting regular Americans. I mean, it's really not fun when you have to pay $5 per gallon or even $6-7 per gallon depending upon where you live. Okapur mem $1.99 per gallon pay chesavaru. And then United States lifestyle is you're almost on the road. I always, as a working mom, Saturday we are taking kids for games and dance programs and concerts, and so it's like we are always on the road. So that impacts a lot to moderate working families. So inflation is definitely affecting, just coming out of post-pandemic crisis.
Real estate prices are off the roof right now because of, again, pandemic and stuff. So definitely a lot of domestic issues going on, but I always say America has always been a very, very strong country. It is a great country to live in, and I'm sure it'll bounce back. I'm very positive. ఓకే. సో మరి ఎవరైతే అక్కడ మన ఇండియన్ అమెరికన్స్ ఉన్నారో సో వాళ్ళు సో అంటే నీది నాది అంటే లైక్ సెల్ఫిష్ అనొచ్చు, మై సెల్ఫ్ అనొచ్చు. సో అలాగా ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారా? లేకపోతే పాలిటిక్స్ లోకి ఉండాలి, చేయాలి. సో వాళ్ళు సమ్ లిటిల్ బిట్ చేంజ్ అనేది ఏమన్నా ఆలోచిస్తారా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు? అంటే మీరు జనరల్ అమెరికన్స్ అంటే దే డూ హ్యావ్ మచ్ మోర్ సివిక్ సెన్స్ అండి, అదొకటి చెప్తాను కంపేర్ టు ఇండియా. నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఇంత పాలిటిక్స్ గురించి, నేను వచ్చిన మా ఊరు బేతంచెర్ల అనేసి కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఐ మీన్ మై పేరెంట్స్, మై డాడ్ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఐ వుడెంట్ సే మై పేరెంట్స్, నాట్ మై మామ్, బట్ మై డాడ్ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. మై కజిన్ బ్రదర్స్ వర్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో ఐ కైండ్ ఆఫ్ న్యూ, బట్ లైక్ యావరేజ్ పర్సన్ ఐ డోంట్ థింక్ దే వర్ యాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ పాలిటిక్స్. కానీ ఇక్కడ you'll be surprised. Most Americans vote. I'm not talking about Indian Americans. I think some South Asians don't want to vote, don't come out to vote. They vote in presidential elections more than general regular elections. Kani most Americans are involved in some way or the other, and if school board meetings ki they show up, supervisor meetings ki they show up, but it's still a struggle because at the end of the day manamu regular human beings are not cut out to on a daily basis to think about politics. Kani nenu difference em chusanante India lo politics are not discussed at kitchen level, right? Whereas ikkada I've seen a lot of moms especially talk about issues with their kids. So there's definitely a lot more awareness about politics and policies in United States. Naku, I never remember my mom talking to me about politics. That was just not something, but I've seen, I find myself talking to my kids about it. But Indian American specifically ga chuskunte anta politics exposure ledandi. We are getting better, definitely, but there's a lot of improvement to do. Wow, great. సో మరి అలాగే శ్రీలేఖ గారు, సో రిపబ్లికన్స్ గానీ, డెమోక్రాట్స్ గానీ, సో మీరు అనుకున్నట్టుగా వీళ్ళిద్దరూ ఎలాంటి ఇష్యూస్ ని ఫేస్ చేస్తున్నారు? అది కూడా వాళ్ళు అగ్రీ చేసేవి ఏమైనా ఉన్నాయా ఇష్యూస్ అని? Yeah. So ఇప్పుడు డెమోక్రాట్స్ అండి ముందు నుంచి కొంచెము లిటరలీ ఈవెన్ 50 years back కానీ 60 years back కానీ they were much more embracing towards minorities, whereas things have changed drastically. Republicans have realized that they have to be open and embracing, so they're starting to get so much better and putting in extra efforts. In fact, కొన్ని states lo they're developing community centers in order to bring in Latina voters and Indian communities and all of that. So things have changed. కానీ typically the Republicans have always focused on less taxes, more freedom. Mandates ante ippudu mask mandates kani vaccine mandates ante Republicans are much more of a free world. They want less mandates from government. They focus on less government. What they feel is we the people can decide what is good for you, for us and for our families. We don't want government interference at land. Adi Republican policies andi, whereas and they're very pro safety, pro law enforcement, pro businesses, pro choice, life and liberty and pursuit of happiness, and Republicans focus chestaru, whereas Democrats are more focused on social justice and racial inequalities, and they kind of put their agenda as we are for small people and that too. So their focus is a lot more focused on social engineering issues, racial inequality, how do we support, how do we focus on women empowerment, atla. So different issues, but I always say ye party takku kaade ekku kaade, it all depends upon what your principles are and how you align to each of these parties. Yes. సో మరి అలాగే శ్రీలేఖ గారు, సో చాలా మంది ఇండియా నుంచి అక్కడికి పీపుల్ వస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాలిటిక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది తప్ప అమెరికన్ పాలిటిక్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది. సో కంప్లీట్లీ పాలిటిక్స్ అంటే కంప్లీట్లీ కరప్టెడ్ అనేటువంటి థాట్ లోనే ఒక సినికల్ వ్యూ లోనే ఉంటారు. సో అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారు? సో మీరు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ని ఫేస్ చేశారు ఇలాంటి వాటికి సంబంధించి?
అన్ఫార్చునేట్లీ అండి మన వాళ్ళు లిటరలీ ఒక ఫస్ట్ 10 years గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చేసి సిటిజన్షిప్ వచ్చేసేంత వరకు దే ఆర్ జస్ట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ స్టేయింగ్ పుట్. ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో పాలిటిక్స్ లో ఎక్కువ ఫేస్ అవుతాయి, డబ్బులు పోతాయి, కరప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, గ్యాంగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, అదే మెంటాలిటీతో వస్తారు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి. సో దే వాంట్ టు పుట్ దేర్ హెడ్ డౌన్ అండ్ జస్ట్ డూ ద వర్క్, గ్రేట్ వర్క్. మనమంతా బాగా హార్డ్ వర్కర్స్, ఎస్ యు నో, పిల్లల్ని బాగా పెంచుతాం, పెద్ద ఇల్లు కావాలి, పెద్ద కారు కావాలి, బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి, అట్లా నేరో ఫోకస్ పెడతారు. బట్ అగైన్ థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్. యాజ్ ఐ సెడ్, ఐ థింక్ ఒకసారి మనం స్టెబిలైజ్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ లుక్ అరౌండ్, యూ రియలైజ్ అనమాట, ఓ మై గాష్, స్కూల్స్ లో ఏంటి ఇట్లా నేర్పిస్తున్నారు పిల్లలకి, కాలేజెస్ లో ఏంటి ఇట్లా నేర్పిస్తున్నారు పిల్లలకి, అయ్యో నేను బాగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద పాలసీస్. లేదు అంటే మా పిల్లలకి ఎవరో చెప్తే కానీ ఆ పాలసీస్ అర్థం కావట్లేదు, బట్ యాజ్ అ పేరెంట్ ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు బి టీచింగ్ అట్లా అనేసి. సో ఇండియన్ అమెరికన్స్ అంటే వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ సే ఇస్ Indian politics are important because we are very focused on Indian politics too, right? But on the same token, if you feel like your kids are going to be living here, your grandkids are going to be living here, then you need to be more focused on American politics, because this is what is going to impact your real estate. Morning లేసేసి నీళ్లు తాగితే కూడా శానిటేషన్, మంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయా లేదా అన్నది పాలసీస్ కూడా పాలిటీషియన్స్ డిక్టేట్ చేస్తారు. అట్లాంటప్పుడు it's good to be focused on Indian politics, but Indian politics doesn't give us bread and butter, right? It's American politics that drives it. So that's what I would say. I said, yes, you can keep making your living, you can keep building your businesses, but know that at the end of the day, a politician can increase your taxes in a heartbeat. So all the profits you made in your business can tank down in a day. It happened in many countries, and they take, for example, Venezuela. It's like it was one of the richest country even a decade and a half back. Now it is one of the poorest countries. It's because of bad politicians and politics and lack of civic engagement from people. So civic engagement is important. So I keep emphasizing, everyone chusna kuda, please get involved, and whatever level you can. I mean, everybody has time limitations, and you have 20 minutes, then try to understand what impacts your work life. If you're in medical field, try to understand what CMS, which is our Medicare and medical services, are providing. Try to understand insurance market. If you're in STEM related field, try to understand what STEM related field is coming. How is the tech companies working? How is this big tech company work? So whatever field you're in, just try to understand the policies. I think that goes a long way. Yes. మరి శ్రీలేఖ గారు, తెలుగు అమెరికన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్టేట్ లెవెల్లో కానీ, లేకపోతే లోకల్ లెవెల్లో వాళ్ళ సరౌండింగ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆ పాలిటిక్స్ సంబంధించినటువంటిది వాళ్ళని ప్రమోట్ చేయొచ్చా? వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు? చేయొచ్చండి. ఎనీబడి అండ్ ఎవ్రీబడి కెన్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓన్లీ మీకు H1 మీద గ్రీన్ కార్డ్ ఉంటే యూ క్యాన్ కాంట్రిబ్యూట్ మనీ ఆర్ ఎనీథింగ్, డొనేషన్స్ అట్లా చేయకూడదు క్యాండిడేట్స్ కి. బట్ యూ కెన్ స్టిల్ డూ డోర్ నాకింగ్. ఐ మీన్ లాట్ ఆఫ్ లోకల్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ వెరీ, ఐ మీన్ కొంచెం మన ఇండియా లాగానే డోర్ నాక్ చేయాలి. ఐ మీన్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చీరలు పట్టుకొని వచ్చేవాళ్ళు, కుంకుమ బన్నలు పట్టుకొని వచ్చేవాళ్ళు politicians in order to kind of get women voters into them. It's really no different, but I always say it's just a little more sophisticated in United States, right? Door knocking cheyochu, volunteer organizing cheyochu, no meet and greets cheyochu candidates ki. So there are multiple ways to get involved. Ledu ante just all town hall meetings kellis questions adagochu, and then you can advocate for something. You can get into school committees. If school board anedi elected positions, but dan lopala state committees untayandi. You can get into health and transportation committee. You can get into diversity and opportunity. Atla vandal committees untay. You can make an influence in whatever you can. So మనం చాలా మంది మన వాళ్ళ గ్రీన్ కార్డ్ ఉంటుంది, H1B ఉంటుంది, వాళ్ళు కూడా they can get involved without actually doing the donations to the candidates. ఓకే. సో అలాగే అండ్ ఎవరైతే మన తెలుగు అమెరికన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా సపోర్ట్ చేయాలి అన్నా, లేకపోతే ప్రమోట్ చేయాలి అన్నా, సో ఇస్ దేర్ ఎనీ డిగ్రీ అవసరం అంటారా? లేదండి, అస్సలు లేదు. దట్స్ ఐ సే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ అమెరికా ఇస్ దట్ నువ్వు కాలేజ్ ఎడ్యుకేటెడ్ అయితే గ్రేట్, బట్ యూ రియలీ డోంట్ హ్యావ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అని, ద రీజన్ ద కంట్రీ బికమ్స్ సో గ్రేట్ ఇస్ దే వర్ నాట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్. దే యాక్చువల్లీ ఫోకస్ ఆన్ ట్రేడ్. You'll be surprised how much of trade schools like plumbing school, construction school, those were the ones that actually made the country as great as it is. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ అంటే లాట్ ఆఫ్ ఏషియన్స్ వచ్చేసి
for the past 10 years or 15 years అందరికి 4-year college degree ఉండాలి, తర్వాత పోస్ట్ డిగ్రీ ఉండాలి అని. ఒకప్పుడు అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ వాజ్ నాట్ ఎ ప్రామినెంట్ కాన్సెప్ట్. సో డిగ్రీ ఏమీ అవసరం లేదు, యూ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ డిగ్రీ ఇన్ పాలిటిక్స్. ఇప్పుడు మన ఇండియన్ అమెరికన్ కిడ్స్ ఈ మధ్యలో అండర్ గ్రాడ్ కి పొలిటికల్ సైన్స్ డిగ్రీ అట్లా చేస్తున్నారు. కానీ ఐఎమ్ ఎ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ అండి మై సెల్ఫ్, but I've ran for office in politics. I didn't have any degree in politics. I just had a lot of passion for policies, and I was always involved in the political way in some way, of some fashion or the other. Not exactly politics, but I used to go to school board meetings. I used to go to supervisor meetings. I used to go to rallies to kind of hear the candidates out. I attended tons of town hall before I started running. So no degree is needed. Anybody that wants to get up and help just needs to go to party office or try to understand, go just Google and say who is my representative, delegate representative nana ledante mi congress anna ledu ante mi school board member atla evaro okaru vastaru. So వాళ్ళ ఆఫీస్ కి కాల్ చేసి ఐ వాంట్ టు వాలంటీర్ అంటే కళ్ళకి అద్దరు తీసుకుంటారు. ఎవ్రీబడి వాంట్స్ వాలంటీర్స్. లేదు అంటే మన పిల్లలకి పెట్టుకోవచ్చు స్కూల్లోనే ఏదో ఒకటి పికప్ చేసుకోమని క్లబ్స్. సో ఏమి డిగ్రీ ఏమి అవసరం లేదు, యూ జస్ట్ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అండ్ లవ్ ఫర్ దిస్ కంట్రీ టు మేక్ ష్యూర్ you keep this country as great as it is. This country has been very good to Indian Americans, and it's been good to everybody, but specifically I say about Indian Americans. So it's important we give back. This is one of our way to give back to the community. Yes, all. సో బై ప్రొఫెషన్ మీరు డాక్టర్ అయినా కానీ సో అది కూడా బిజీ లైఫ్ ఉంటుంది కంప్లీట్లీ. సో ఈవెన్ 1 minute కూడా కొంచెం ఫ్రీ టైం ఉండదు. ఈవెన్ దట్ టు పాలిటిక్స్ కూడా సేమ్ అలానే ఉంటుంది. సో మీరు 2 బిజియెస్ట్ థింగ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మీ లైఫ్ లో. సో మీరు చాలా చాలా బిజీగా ఉంటారని అర్థమవుతుంది. సో 2 things ఇటు యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ గా లేకపోతే అలాగే మీకు నచ్చినట్టుగా పాలిటిక్స్ లో కూడా ఉండే విధంగా. మరి శ్రీలేఖ గారు ఎవరు పొలిటీషియన్స్ ఎవరెవరు మన ఆట కన్వెన్షన్ కి వస్తున్నారు? సో పాలిటీషియన్స్ నేను మన వర్జీనియా గవర్నర్ ని పిలిచానండి. హీస్ said he's busy but he's still trying to get మన lieutenant governor, attorney general, those are the main candidates, but I've tried to invite both Democrat side and Republican side as well. ఒక సెనేటర్ ఉన్నారండి, he's the youngest senator in the entire country. His name is Neeraj Antani. So he is a senator in Ohio, so he will be coming, so which I'm very, very excited about. Again, he got into politics right out of high school. He's barely 27 years old. He's already got into the ranks of a senator, which is a pretty big deal because the average age of senators is over 60 years in the United States. So it's nice to see this 27-year-old man trying to do wonders. So he's going to be coming too. So we have invited, the invitations are coming. One of our Republican Party chairman, Rich Anderson, is also going to be coming. I have invited quite a few candidates. So the invitations are pouring in. The invitations have gone out to Tulsi Gabbard. She's our Hindu American. She is a representative. In fact, she was a past presidential, one of the candidate. So she probably will send us a video message. So a lot of exciting things would be happening. And a lot of invitations have come out and we are just now getting all the replies back. So I hope to see a good turnout. రైట్. మరి ఫైనలీ శ్రీలేఖ గారు, ఎవరైతే మన ఇండియన్ అమెరికన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఇష్యూస్ ఏంటి యుఎస్ లో? So mainly మనకి immigration is a big issue కదండి. One of the thing I say is that H1B తో మన పిల్లలు చాలా మంది F1 visa మీద వస్తారు, H1B. So immigration system is not the perfect immigration system. ఇంకొకటి aggravate ఏమైతుందంటే illegal immigration ఎక్కువ అయిపోతుంది యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుంచి, సెంట్రల్ అమెరికా నుంచి ఇలా caravans of migrants are trying to come in. So మన వాళ్ళకి నేను as a person that is in politics, every time I get a chance to talk to politicians, I say it's not fair to people that came in legally, right? మనం అందరం లీగల్ కి వస్తాము, $10,000, $20,000 fees, lawyer fees pay చేస్తాము. We stay in line. Sometimes it can take as much as 6 years to 15 years in order to get a green card. అంతలోగా వాళ్ళ పిల్లలకి స్టూడెంట్స్ లోన్స్ రావు because they're still on dependent visa. Whereas illegal immigrants వస్తారు, మన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో బాచ్డ్ అప్ ఎగ్జిట్ అయింది, సో వాళ్ళు వచ్చారు 3 months లో వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ వస్తుంది. సో immigration is a huge issue అండి మన కమ్యూనిటీకి. So I think the more we are involved, the more we should be talking to any congressman that comes in front of us or any senator, anybody in the White House administration. Kanpichinappadanta I bring this up, saying that you literally have to clear this immigration crisis for us. And obviously they come up with a lot of excuses, like politicians are very good at it, but I always say where there's a will, there is a way. If you're able to do this for illegal immigrants and you're able to accommodate all of this, you need to accommodate high skilled workers.
Manamandaram high skill, we are all doctors, engineers. So it's not fair to our community anesi. So that's definitely a big issue. Second thing that's arising these days andi, chala theft jarugutundi ee majhalo adi start avutundi kottaga. So definitely మనం మన లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కి మనం ప్రో లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉండి వాళ్ళని స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి, because a lot of people do know that we hold a lot of gold, good or bad, and a lot of our businesses are getting looted. I think generally in businesses are getting looted because of law enforcement weakening. So adokati konchamo domestic issue, but I think if I have to say one issue, I would definitely say immigration is a big issue for us. Wow. And you're doing a great work, Srilekha garu. ఫైనల్లీ మీరు మా ప్రేక్షకులకు కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి తెలుగు అమెరికన్స్ కి కానీ సో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఫైనల్లీ? Saujanya garu, what I would end by saying is మీరు కానీ ఆటా కన్వెన్షన్ లో ఉంటే first thing రండి ఆటా కన్వెన్షన్. It's going to be a blast. I mean the president Bhuvanesh garu and Sudhir garu, Jay Challa garu, వీళ్ళందరూ Sunny Reddy garu, వాళ్ళందరూ they've been working on this for 2 years. So and then a lot of committee leaders like us have been trying to bring in exceptional speakers and make sure. So it's going to be a blast 3 days that you'll never forget. If you come to ATA convention, which I hope you do, absolutely attend the political panels. You will not be disappointed. Saturday madhyanam undi 2 to 3 oka panel, 3 to 4 oka panel, and Sunday 2 to 4 oka panel. You will be amazed to see young kids. Me young kids ni kuda teeskoranడి. They'll see these young kids and get motivated to be involved in policy making. నేను అంటానండి ఎప్పుడైనా నేను పాలసీ మన యంగ్ సెకండ్ జనరేషన్ ని వైట్ హౌస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అట్లా చూసినప్పుడు అడిగితే దే లాఫ్ అండ్ సే థ్యాంక్ యూ ఫర్ రికగ్నైజింగ్ డాక్టర్ పాలే, బట్ మా పేరెంట్స్ అందరు నేను ఎందుకు డాక్టర్ అవ్వలేదు అంటారు, డాక్టర్ ఇంజనీర్ ఎందుకు అవ్వలేదు అంటారు. సో ఐ ఆల్వేస్ సే దట్ నో యూఆర్ డూయింగ్ సో మచ్ బెటర్ దాన్ అవర్ ట్రెడిషనల్ జాబ్స్ అనేసి. సో పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి పాలిటిక్స్ లో పాలసీస్ లో ఉండటము. It's not a crime. It's not a lost cause. This country has given us so much. So we just really, this is our way to give it back some of our talents to this great country. So vachesi enjoy cheyandi panels. I'll have a lot of raffles for women. So to attract, you'll get a chance to take pictures and have fun and ask your questions to Hollywood singers, as I said. So it'll be great fun. So I encourage everyone to join us. Super, Srilekha garu, super. You are doing a great job. All the best for that. So thank you so much for spending your valuable time with us. Thank you. Namaste, Saujanya garu. Thank you for your time. I assume you are done, kadandi? Yes, done, Andy. Thank you so much, Saujanya garu. Those were good questions. ఇది లింక్ మాకు పంపిస్తారా? నేను పంపిస్తాను, అది గ్రూప్ లో ఉంది, నేను మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. Okay, perfect, Andy. Thank you again. Take your have a great night. Thank you. Yours is a morning. Thank you. Yes, thank you. Great day. Bye. Good night. Bye bye.